Buongiorno a tutti. Mi chiamo Benedetta Contoli, sono una ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità ed è un piacere per me moderare la seconda sessione di questa giornata. E durante la prima sessione abbiamo visto delle interessantissime presentazioni che ci hanno offerto un quadro molto chiaro del contesto globale e delle priorità internazionali in tema di demenza, diversità e invecchiamento. In questa seconda sessione, intitolata Epidemiology of Dementia in Migrants, entriamo più nel merito dei dati. Sappiamo bene quanto capire la dimensione del fenomeno, la distribuzione dei casi, i bisogni di salute e i determinanti è fondamentale per orientare sia le politiche sanitarie sia gli interventi di prevenzione e assistenza. I contributi che ascolteremo affronteranno questi aspetti da diverse prospettive. Quindi iniziamo subito con il primo contributo. Invito le dottoresse Silvia Cascini, dirigente analista, e Anna Campera, medico. Entrambe lavorano presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e oggi ci parleranno di Dementia in Migrants Living in the Lazio Region, Exploring Prevalence and Mortality, Relying on Health Information Systems. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, il nostro contributo è appunto a due voci. Vi faremo vedere i principali risultati delle due fasi del progetto IMIDEM, quindi entrando nel dettaglio dei dati. Qual è il fulcro, il core di questo progetto? Qual è il valore aggiunto? È quello proprio dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari che ci ha permesso di perseguire e di studiare alcuni obiettivi a prima del progetto IMIDEM poco esplorati. Attraverso i sistemi informativi sanitari, nella prima fase siamo riusciti a studiare, ad identificare i soggetti affetti da demenza tra i migranti, quindi operare un confronto con i nativi italiani, stimare quindi la prevalenza e nella fase 2, nella seconda fase del progetto, siamo entrati dentro la struttura, gli esiti, andando ad investigare la mortalità dei migranti, comparandola anche qui con i nativi italiani. Questo è uno dei prodotti della prima fase del progetto IMIDEM. Abbiamo studiato, identificato una coorte di soggetti affetti da demenza tra i migranti di età 50 o più, residenti e assistiti all'interno della Regione Lazio al 31 dicembre del 2018. Lo abbiamo fatto attraverso un algoritmo validato basato sul record linkage di diversi sistemi informativi, e quindi un individuo affetto da demenza, se compare almeno una volta in uno di questi individui operando opportuni record linkage, quindi nell'archivio delle dimissioni ospedaliere presente con una diagnosi per demenza nell'anno di stima, quindi nel 2018 o nei 5 anni precedenti, se ha avuto almeno una prescrizione con un farmaco, diciamo, specifico per la demenza, o se ha una esenzione attiva al momento della stima. Ovviamente come dicevo, questi sistemi informativi è stato operato un record linkage e abbiamo definito anche attraverso i sistemi informativi delle variabili proxy per stabilire, definire lo status migratorio del soggetto. Abbiamo quindi definito il soggetto migrante tramite l'anagrafe degli assistiti, se aveva un luogo di nascita, se aveva una variabile, l'informazione sulla nascita pari a quella appunto di straniero, oppure restringendo alla Corte di Roma e quindi all'anagrafe del Comune di Roma, se risultava una cittadinanza quindi straniera. Facendo questo abbiamo identificato la variabile status migratorio a tre livelli: nativi italiani e quella dei migranti, scorporando all'interno a sua volta i gruppi di migranti in due grandi gruppi, quelli a forte pressione migratoria e altamente sviluppati. Abbiamo quindi, come dicevo, stimato la prevalenza, operato un confronto e abbiamo descritto le caratteristiche dei soggetti affetti da demenza, caratteristiche che erano sociodemografiche, quindi genere ed età, le comorbidità ai 2 anni precedenti e la data di identificazione del caso, l'utilizzo dei farmaci, operando anche una distinzione tra farmaci antidemenza e antipsicotici, e altri tipi di farmaci, si è investigato anche
un altro consumo di altre categorie di farmaci. I primi risultati. Qui abbiamo mostrato distinti per gruppo, quindi i nativi italiani e i due gruppi di migranti, quello che era il contributo esclusivo di ciascuna fonte che abbiamo considerato e che entra in gioco quando si identifica il caso con demenza, e quello che emerge è che senza distinzione tra gruppi di migranti, la fonte informativa che pesa tanto, che pesa di più delle altre per oltre un 50% in tutti e tre i gruppi, è quella delle prescrizioni farmaceutiche. C'è un buon contributo anche delle SDO, delle schede di dimissione ospedaliera, anche qui senza particolari differenze e rilevanze fra i tre gruppi di migranti, si attesta attorno appunto vedete al 28, 26, 27% per quanto riguarda le SDO. C'è un contributo modesto, insomma un 10% in tutti e tre i gruppi all'incirca di sovrapposizione di identificazione dei casi tra SDO e farmaci. È praticamente ininfluente il contributo esclusivo del registro delle esenzioni. Passiamo a qualche risultato. Abbiamo investigato, abbiamo lavorato partiamo da una base di individui con ultra cinquantenni pari ad oltre 3 milioni e 6 overall. Nella stragrande prevalenza il 90% è rappresentata da nativi italiani, con una percentuale più alta nei migranti tra quelli residenti nei paesi diciamo, provenienti da paesi a forte pressione migratoria. Se ci spostiamo, se facciamo un sottoinsieme ed andiamo a cercare all'interno di questa popolazione i soggetti affetti da demenza, il divario di prevalenza, diciamo, tra i tre gruppi si rafforza ancora di più con un 97% di soggetti, quindi questo è il primo dato, di soggetti nativi italiani affetti da demenza. Se ci spostiamo sullo studio sulla stima della prevalenza, la stima della prevalenza risulta più alta tra il gruppo dei nativi italiani, con un divario molto importante, marcato rispetto agli altri due gruppi di di pazienti, di soggetti migranti. Nella parte sottostante abbiamo riportato i tassi di età standardizzati rappresentati per genere, e anche qui due sono gli aspetti da mettere in evidenza. Permane quindi questo valore maggiore dei nativi italiani rispetto ai due gruppi di migranti, ed è presente in tutti e tre i gruppi, non ci sono diversità, un valore più elevato per il genere femminile rispetto al genere maschile. Anche qui non c'è omogeneità di distribuzione nei tre gruppi. Abbiamo poi riportato la prevalenza per classe di età. Quello che si osserva è che questa prevalenza cresce al crescere dell'età, c'è un picco, si raggiunge un picco tra gli 80 e gli 89 anni. Gli italiani, anche qui i nativi italiani hanno una curva che è sempre sopra quella degli altri due gruppi di migranti, tranne nelle ultime fasce di età. E per quanto riguarda la distribuzione dei casi, c'è una maggiore numero, diciamo, distribuzione di casi nelle fasce di età più elevate per quanto riguarda i nativi italiani, mentre se ci spostiamo nelle classi di età più giovani, attorno ai 50-59 anni, fine 60-64 anni, risulta maggiore il numero dei casi tra i paesi a forte pressione migratoria. Abbiamo poi esplorato alcune caratteristiche, quelle che risultano significative, parte diciamo il genere e l'età, è la presenza di maggiori malattie gastrointestinali tra i paesi a forte pressione migratoria. Quello che volevo far notare è un maggior, e quindi iniziare diciamo a notare alcune cose, quali il maggior consumo di farmaci tra i nativi italiani rispetto ai due gruppi di migranti per quanto riguarda farmaci antidemenza, quindi farmaci specifici. Ma nella slide successiva vedete emerge anche una maggiore prevalenza di consumo di farmaci per le altre categorie di farmaci investigati. Che concludiamo, per poi passare la parola alla dottoressa Campora, che entrerà nel merito della mortalità. Qui già emergono delle cose, delle apparenti sintomo di maggiore prevalenza tra i nativi italiani rispetto ai migranti, un maggior consumo di farmaci, una maggiore prevalenza di comorbidità.
Non è propriamente un fattore biologico quello che ci spiega questo, ma sicuramente qui c'è una minore possibilità di accesso ai servizi da parte dei migranti rispetto ai nativi italiani, quindi c'è una sottodiagnosi e sono tutti, diciamo, elementi che ci spiegano in qualche modo una sottodiagnosi, un sottotrattamento per queste categorie di individui. Passo la parola alla dottoressa Campra per lo studio della mortalità. Grazie. E quindi come... Grazie Silvia. Quindi, come anticipato dalla dottoressa Cascini, io vi parlerò di uno studio condotto nella seconda fase del progetto IMIDEM che parte un po' da quella che è stata identificata come coorte nello studio di prevalenza, quindi nella prima fase. E quindi la coorte essenzialmente è quella che avete già visto, cioè di individui con età maggiore o uguale a 50 anni residenti nel Lazio al 31 dicembre 2018 e li abbiamo seguiti in un follow-up di 5 anni successivi alla data di inclusione e abbiamo fatto un'analisi di mortalità, prima stimando il tasso standardizzato per età di mortalità e poi con un'analisi time to event, quindi con costruzione di curve Kaplan-Meier e analisi di regressione di Cox. Importante, il periodo di follow-up è censurato a destra in caso di termine dell'assistenza nel Lazio. Questo perché nel momento in cui perdiamo la traccia nei sistemi informativi di queste persone, non possiamo poi andare a studiare effettivamente l'esito e vedremo poi anche nella fase di discussione come questo ci aiuta ad interpretare i dati. E quindi vado rapidamente ai risultati. Qui vedete i tassi standardizzati di mortalità che appaiono essere più bassi nei migranti, in particolare provenienti da paesi a forte pressione migratoria, con un rischio di decesso inferiore del 17% rispetto ai nativi italiani. E qui già un po' come è stato il discorso della prevalenza, abbiamo una prevalenza di demenza più alta tra gli italiani. È tutta vera prevalenza più alta o ci sono altre spiegazioni? Anche nel caso della mortalità ci chiederemo, ma è effettivamente una mortalità più bassa o ci sono altre spiegazioni? Questi risultati si confermano anche con l'analisi time to event. Qui vedete la curva di Kaplan-Meier, la curva più bassa, potete immaginare, è quella dei nativi italiani, quindi quella che cade più rapidamente, cioè quelli che muoiono più rapidamente. Invece le due curve superiori, che non so se si vede, sono in verde e in rosso, sono quelle dei migranti, indipendentemente dal paese di nascita. Per confermare ancora i risultati, questi sono i risultati delle analisi di Cox. Vedete qui sulla sinistra, sulla vostra sinistra, nella slide, la main analysis, quindi quella condotta per paese di nascita, dove abbiamo un hazard ratio che ci indica una ridotta mortalità nei migranti rispetto ai nativi italiani. Qui, come vi dicevo, nella main analysis si intende, abbiamo studiato i migranti per paese di nascita. Ci siamo poi chiesti cosa accade se invece di classificarli per paese di nascita li classifichiamo per cittadinanza e questo è stato fatto su un sottogruppo per i quali abbiamo a disposizione l'informazione sulla cittadinanza che sono i residenti nella città di Roma e in questa analisi di sottogruppo si conferma anche con una diversa variabile proxy di stato migratorio una ridotta mortalità nei migranti rispetto agli italiani. Quindi i risultati potete immaginare sono un po' contrari a quello che ci si potrebbe aspettare. Ci aspettiamo che le condizioni di salute, le opportunità di salute nei migranti siano minori rispetto a quelle dei nativi italiani, invece troviamo che la mortalità è maggiore tra gli italiani. Questo apparente vantaggio di sopravvivenza, più che essere un reale vantaggio in termini di salute, che è molto dibattuto in letteratura a livello internazionale, se ci sia effettivamente un vantaggio di salute proprio dovuto alla selezione migratoria, può essere invece il risultato di una combinazione di altri fattori che sono anche in linea con quello che viene definito il migrant mortality advantage, ossia un apparente vantaggio di mortalità che c'è tra i migranti. Quali meccanismi possono spiegare il nostro pattern?
Uno è il salmon bias, cioè la tendenza dei migranti a tornare nel paese d'origine in caso di diagnosi di malattia o semplicemente con l'invecchiamento. Abbiamo censurato a destra nel caso di termine dell'assistenza, ma questo comunque non ci assicura che riusciamo a terminare effettivamente il periodo di osservazione di persone che non sono più residenti in Italia, non sono più presenti in Italia, quindi nel caso in cui sperimentano il decesso noi non li registriamo e quindi sottostimiamo la mortalità. Una differente performance dei sistemi informativi nell'identificare i casi di demenza tra nativi e migranti, perché i sistemi informativi hanno un importantissimo presupposto che è la capacità del soggetto di rivolgersi all'assistenza sanitaria, quindi di lasciare tracce nei servizi. Se non lo fanno non riusciamo e peraltro servizi ovviamente pubblici che sono letti dai sistemi informativi. E infine, anzi penultimo fattore, la sottodiagnosi di demenza nei migranti che potrebbe essere differenziale per condizioni di salute. Abbiamo supposto che la tendenza è quella di identificare i soggetti affetti da demenza quando questi, diciamo, stanno mediamente meglio e quindi sono più capaci di rivolgersi ai servizi sanitari e quindi ancora una volta noi siamo più in grado di captarli. E infine sicuramente c'è un contributo della misclassificazione dello stato migratorio che noi facciamo comunque utilizzando due variabili proxy. Una è il paese di nascita che potrebbe non essere sempre corrispondente allo stato migratorio e l'altra è la cittadinanza, ma anche lì potrebbe non corrispondere a quello che noi effettivamente vogliamo misurare. Quindi la conclusione è che questa bassa mortalità, come anche in precedenza la più elevata prevalenza, sono dati che vanno interpretati con cautela e quindi considerando un po' tutti i fattori che possono influenzare questi risultati e per sviluppi futuri sicuramente sarà importante pensare ad ulteriori classificazioni dello stato migratorio, quindi fonti informative che ci possono aiutare in questo e anche la possibilità di valutare quello che noi adesso non possiamo fare, la severità dei casi di demenza che riusciamo a captare, che quindi ci potrebbe fare un po' più luce su quali sono i casi che vediamo e quali sono quelli che invece non riusciamo ad identificare. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato sia al DEP che tutto il gruppo l'Imidem Study Group a questi risultati. Grazie. Ringrazio entrambe per le presentazioni ricche e molto interessanti e abbiamo qualche minuto per una domanda. Prego. Eccolo. No, grazie per la presentazione dei dati. Purtroppo questi dati sono scivolosi come una saponetta, nel senso che tra gli altri bias da considerare, i diversi tipi di demenza tra i due gruppi di pazienti, nativi e immigrati, da considerare lo status economico, probabilmente i migranti che si rivolgono ai servizi sanitari pubblici italiani sono di più alto livello rispetto a quelli che e quindi hanno una disomogeneità di, mh, diciamo, di accesso e anche gli effetti biologici che possono essere differentemente protettivi a seconda delle popolazioni. È difficile tenere tutto sotto controllo. Sì, 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 no, rispondo sicuramente, cioè, sono cose che possiamo sicuramente condividere. E riguardo allo stato socio-economico, soltanto faccio una precisazione, non lo vedete nelle analisi perché abbiamo comunque provato a testarlo, non dava un contributo significativo all'analisi, quindi non influiva su questi risultati. Però tutti i fattori che sono stati sollevati, chiaramente noi non li possiamo misurare da sistemi informativi, ma giustamente ne va tenuto conto quando si interpretano i risultati. Grazie. Un'altra domanda, mi hanno colpito i dati che l'aumento della prevalenza della demenza nelle popolazioni giovanili sotto i 65 Sì. anni. Allora, mi chiedevo se in questo avete valutato la comorbidità psichiatrica, perché tante volte quando nel fenomeno migratorio, alcune volte, diciamo così, c'è una slatentizzazione della psicosi o comunque
è difficile tante volte capire lo stato pregresso di una disabilità intellettiva presente, quindi mi chiedevo se avevate valutato, avete detto che la comorbidità è più alta negli italiani, però mi chiedevo se la comorbidità psichiatrica magari poteva essere più elevata nei migranti. Grazie. Allora, non abbiamo fatto questa valutazione nello specifico, c'era una comorbidità, le comorbidità in realtà non erano molto differenti tra i gruppi, si assomigliavano, c'era forse sulle gastrointestinali qualche differenza, ma questo in realtà ci aiutava anche a dire che non c'è almeno dai nostri dati, una reale differenza in termini di stato di salute tra quelli che noi analizziamo, che ripeto sono sempre da sistemi informativi. No, mi sono persa una parte, forse volevo rispondere. Ah no, della distribuzione per età. Quella è una distribuzione di casi per fascia d'età che almeno in parte può riflettere semplicemente la struttura in età della popolazione migrante, che semplicemente vediamo non è che la prevalenza è più elevata in quelle fasce d'età, è la distribuzione di casi per fascia d'età. Ce ne sono un po' di più perché sono mediamente più giovani. Ok, Perfetto, grazie Grazie. mille. Abbiamo una domanda anche da remoto, dottor Nielsen Room. Yes, thank you very much. I hope you can hear me, and thank you very much for this presentation. I think another very important issue is to consider the validity of your gold standard, which is the dementia diagnosis. Because to have any information about the validity of this gold standard, because we could assume that it's more difficult to make dementia diagnosis in patients with migrant backgrounds, and thereby there might be a higher misclassification of dementia in this particular group, which is something we have shown in some of our previous studies. And if that is the case, of course, you live longer if you don't have a dementia disorder compared to native Italians. So I think that when you do registry-based studies, it's really nice to have some information about the validity of your gold standard, which is the dementia diagnosis here. Rispondo comunque in italiano. E allora, io penso che si riferisca alla validità della diagnosi, proprio diagnosi clinica di demenza, giusto? Oppure della identificazione dei casi? Perché se è l'identificazione dei casi, noi abbiamo utilizzato un algoritmo validato che è stato oggetto di pubblicazione. Magari non l'abbiamo citato, però l'algoritmo di identificazione dei casi da sistemi informativi è validato da una pubblicazione precedente a primo nome Bacigalupo, feriva la domanda. But does it also work with patients from migrant backgrounds? That's my question. Do we know that? Is there a higher rate of misdiagnosis? No, c'è differenza nel senso che non è validato nei migranti, questo no, e il problema può essere quello che dicevo prima, cioè che chiaramente è differenziale la capacità di rivolgersi ai servizi sanitari. L'algoritmo identifica quelle persone che si sono rivolte ad un servizio sanitario, quindi hanno fatto un ricovero, hanno acquistato dei farmaci o hanno un'esenzione. E questo infatti è uno dei punti di discussione che portavo, cioè la diversa capacità dei sistemi informativi di rilevarli, perché se non si rivolgono ai servizi non sono captabili dai sistemi informativi sanitari. E quindi no, la validazione specifica per i migranti no, l'algoritmo non è validato in questo specifico, ma in generale sulla popolazione italiana. E quindi sì, sicuramente è un fattore da tenere conto. Grazie. Perfetto, grazie mille. Allora, andiamo avanti con il prossimo intervento. Invito a parlare la dottoressa Sanne Franzen, neuropsicologa e ricercatrice presso l'Alzheimer Center dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam. È membro del board dell'International Neuropsychological Society e cofondatrice del consorzio europeo ICRON. E oggi ci parlerà di Diversity and Dementia Prevention. The floor is yours.
Thank you for that introduction. I don't know what you said, but I'm sure it's okay. And thank you so much for the organization to have me at this wonderful meeting. It's really a pleasure and a privilege to be here. So yes, I'll be talking a bit about dementia prevention and diversity. So in the past, well, almost 10 years, we've, in our center, really focused mainly on dementia diagnosis and on dementia care. So we've been working a lot on those cross-cultural neuropsychological tests that you also now have in Italy, for example. And I personally developed some tests as well. We developed a national guideline for cross-cultural dementia diagnosis, and we have a nice collaboration with the University in Paris on cross-cultural aspects of social cognition. And increasingly also we've been looking at dementia care to see how caregivers persevere in providing care and about their caregiver burden. But over time, more and more we realized, like you here probably, that there's also a very large percentage of people we never see in the memory clinic. And so we believe that there is a very important task for us to look at dementia awareness, but also at dementia prevention, actually preventing people from coming to our hospital, not because we don't want them, but because it would be good for their health. So in 2017 and 2019, I led a community education program about dementia, specifically aimed at diverse populations. And 4 years ago, the Netherlands Dementia Prevention Initiative had been established. That was really meant to provide a dementia intervention specifically for people with low socioeconomic positions and for people with a migration background. So I'll be talking a bit about that later today. But first, I wanted to reiterate the importance of looking at dementia prevention in diverse populations. So this slide already popped up before. We really know that dementia risk is not equally distributed across all countries and across all people. So there are quite a number of modifiable risk factors that we know of, but some are more impactful in specific populations than others. And so these are, for example, some of the pieces of advice that people are given how to prevent dementia. And I think overall, this advice is really helpful to people who don't know much about dementia. But when you're looking at diverse populations, it can become a bit more complex. So for example, cultural background may impact what sort of physical, mental, or social activities people engage in to prevent dementia. So yeah, people may have a different preference and advice should probably be tailored to that. But also how people perceive and approach mental health and mental health services can differ by different cultures. And an interesting example from the Netherlands is dietary advice. So in some of the advice, they said a maximum of 2 slices of bread. But then a person with a Moroccan background had the big Moroccan breads, and they were like, oh, how many slices is that out of my bread? Similarly, education is an important factor in migrant populations. So education is very important to understand medical conditions and risk factors, and also to know how to manage them well. And we also know that there may be risk factors that are specific to diverse populations that aren't really studied. So there's emerging evidence that experiences of discrimination might actually be a risk factor for dementia. But because these populations are not often studied, there's not so much evidence right now that can guide us on how to approach discrimination as a dementia risk factor. So I don't know if you know this, but the finger intervention is a very big and popular intervention that's really aimed at 5 different things that you can do to prevent dementia. It started in Finland, and I thought it was interesting to see how the world reacted to this successful finger trial. So for example, in China, they did the Mind China study, and instead of the typical factors, they really put an emphasis on reducing salt intake, because that was very important in the Chinese context. And also some of the dietary advice was changed. So for example, they emphasized using traditional Chinese grains or brown rice, which is different from the original diet. Similarly, in India, they modified the intervention to have yoga as exercise because people really adhere to that and enjoy that. And in Latin America, some of the things in the diet were not readily available or were not affordable, so they had to be substituted. And people would do salsa or tango as exercise. And in the mental stimulation aspects, people needed help using computer interventions to stay mentally fit, because that was not something that some people were familiar with. But in addition, even if interventions are changed in the future, certain conditions need to be met before you can actually engage in a healthy lifestyle.
And yeah, these fall under the umbrella of social determinants of health. So that includes having a safe and clean environment to exercise in, being able to access and afford healthy foods, and also to access specific health checkups, for example, for your blood pressure or cholesterol. So we thought it was important to go to local communities and see how we can provide them information at their level. And so that's why we designed a course specifically for these populations. And it took place in community centers and local mosques. And the participants were mostly migrants with varying levels of literacy and education, and some people were also illiterate. So I worked together with trained nurses who spoke all of these different languages, so there would always be a possibility to speak another language than Dutch. And I would come along sometimes, or some of the medical doctors, to answer any questions. And what we did in the course, which I think was nice, is that we provided information on the topics, but really tailored to people with a low education level. So for example, we had a map of the body, and people would put body parts actually on the body to see what the human anatomy looks like. So very basic anatomy stuff. We did a lot of interactive exercises where we had people work in groups to learn from one another. And we also taught important phrases and words in Dutch, like, for example, how to say diabetes in Dutch, so that if people were in a critical care condition, they would be able to speak about their own health conditions. And we had 10 different modules that we addressed in these meetings. And they're really well attended. And I think it was nice that it also reached a lot of people who other programs weren't able to reach, people who were not well integrated, for example, in the Dutch culture. So that was, I think, a very interesting program and something that could be used elsewhere maybe as well. And we've also been engaging in some new research. So these are two of my PhD students, Najwa Lazar and Nawala Rirash. And Nawala is also from the Dementia Prevention Initiative. And they did a really wonderful qualitative study together where they did interviews with people from lots of different migration backgrounds in the Netherlands. At first, they just asked people their views or opinions or knowledge about dementia and dementia risk, and also about what would help them or make it more difficult for them to mitigate their dementia risk. And because some people didn't really know much about dementia, we also showed them the list after that so that we can discuss these different risk factors. And what we found was that typically dementia awareness in these populations was really very low. So lots of people said, I'm very unfamiliar with it. I couldn't tell you any risk factor for dementia, specifically the modifiable ones. And lots of people also thought that maybe it wasn't modifiable. Some people were like, oh, they heard that being overweight was a risk factor and they had no idea, and it really surprised them. And if they mentioned any risk factors, it was more often biological stuff. So people would say, I think it's a hereditary condition and you just have bad luck, you get it through your genes. And some people also had theories about nutrition, for example, malnutrition in early life and how that may affect dementia risk. And this is important because if people think something is genetic, they may not think there's anything they can do to change their risk. So they might not engage in specific behaviors. We thought it was also interesting, lots of people said something about modern lifestyles being a risk factor for dementia. So some people said in Morocco, they have healthier lifestyles, they eat organic food and they grow their own produce. But also some people said stress, speed, that everyone wants so much nowadays. And these are not established risk factors, but it's interesting to see these narratives. And similarly, people would say maybe stress or trauma or sleep are important factors, and these have not been acknowledged yet as risk factors for dementia, although some research is emerging. But it is interesting to see how many people actually thought stress could be a cause of dementia, something to consider. And then when we asked people about barriers or facilitators to healthy aging or to mitigating dementia risk, there were a few themes, I think, that were relevant and interesting in these migrant populations. One thing that was really common, and I think it's a very human thing, is that when someone had someone in their own environment who had a health condition or dementia, that would really motivate them to change. So for example, someone who's had a heart attack, and that really motivates people to become more healthy and pay more attention to exercise. I also noticed a lot of people said mindset is important, so that working on your mindset and having a good mindset might help to stay healthy or do healthy things.
And I really like that some people also call it social determinants of health. And actually one person was really talking about Cristiano Ronaldo a lot. He said, oh yes, so much financial freedom, and that really allows him to have all the resources that he needs to take care of his body and to stay healthy. And that's why he looks the way he does. So I thought that was interesting. And also other factors came into play, like disabilities and yeah, that sort of stuff that may hinder healthy aging. And so for the social environment, which can be important in migrant communities, we saw two different things. Some people said that their social environments was actually really helpful and supportive. So for example, having someone in your environment who works out can really serve as a motivation for you to also go and work out. But we also saw in these migrant communities that there were aspects of shame, for example, about healthy exercise behaviors. One person said, oh, I just won't tell anyone because I'm afraid I'll disappoint everyone who's around me. But I thought that this last example was also really sad. There was a man who really wanted to run, but he was afraid that he would be perceived as overly Dutch or cheesed, actually was what he said. Dutch really love cheese. And so what he did is he took his car and he drove deep into the forest. And that's where he went on his runs because he was afraid of running into people from his community. And that's important, I think, to know about this specific community. And eating, I think, and cultural customs were seen as very important, but also very difficult in trying to live healthily. So people stress that hospitality may make it difficult to say no to specific foods that people prepared for you. I have that problem too at these dinners in Italy. But yeah, I think it's not polite to say no, but also traditional diets that people may bring from the country of origin may not always be so healthy. So people also struggle to find a way to change their own local diet from the country where they were from in a way that made it more healthy. So in conclusion, or what I would hope you to take away from this talk is that, well, primarily I think awareness of dementia and especially of risk reduction in dementia is lacking. So we really do need more of those awareness campaigns and activities to promote awareness. I think it's also really important, like in the community education program, that prevention intervention should really consider that people may have limited health literacy or even basic literacy. And if we're designing an intervention, we should really make it so that it fits with how people think about dementia prevention. So that could also mean not having an exercise-focused intervention program, but getting people in to, for example, in a study to improve sleep. And then you can suggest for people it helps to exercise to sleep better. And that might actually have the same effect, but it's just framed in a better way. Keep in mind that cultural and social norms can act both as a facilitator and as a barrier, but they've been really insufficiently considered in dementia prevention interventions. So that would be helpful to keep that in mind and also engage with the people from the communities in designing an intervention. And we're going to have a new study in the upcoming 4 to 5 years in which we test an intervention study in diverse populations in the Netherlands. And what we're hoping to do is also look at those social determinants of health more to see if people, for example, have the money to buy healthy food like fruits, because we really think that that may impact the degree to which people can engage in dementia prevention intervention stuff. So I think that's it for today, and I would be happy to take some questions, and thanks for listening. Thank you. Ci sono domande? Oh, yes. Thank you. Did you have any difficulty to enter in the community center within the mosques and you asked the help of the cultural leader or something else? And the people left or the people stand? For example, the women, for example, I saw lots of photos with women. Yeah. So to be honest, I think the key in all of the research that I do is to have a co-researcher with me who represents the people that I come to visit. And for example, the nurses as well. Like I would bring one of the nurses who spoke Turkish and had a Turkish background to the Turkish women's group or activity. And I think that really helped.
And at first I thought people may not take advice from me because I was dissimilar from them, but I actually thought it was interesting. They would always say, doctor, doctor, I'm not a doctor, but they would often ask, oh, doctor, can you also tell me about this? So I think it was nice to have a balance of someone who is an expert, but also someone from the community who could serve as a bridge between sort of like the expert and the participants. So I think that was really helpful. And actually, it was interesting that over time, because we did a course of 10 lectures, most of the time, the first lecture or the first interactive session, there were not always, it was not always full, but at the end, they would have brought like more people from the community. So there were people sitting, standing, and interacting. They would bring others to listen in on the program. I think that was nice, and I think we had a lot of female participants. So I think there was more of a challenge in recruiting men because I think oftentimes they would work during the day. So we had to come up with solutions, for example, having a session later at night or at a different location to accommodate them. Okay, thank you so Thank you. much. Thank you. Allora, andiamo avanti con l'ultimo intervento di questa sessione, intervento che ci porta nei contesti delle crisi umanitarie dove le fragilità legate all'invecchiamento si intrecciano con condizioni estreme. E ho il piacere di presentare il dottor Faville Scobio, che non è potuto essere qui con noi, ma è collegato. Ci parlerà di Health Needs of Older People in Humanitarian Crisis, a focus on mental health. Ciao, grazie a tutti. Mi potete sentire bene? Benissimo. Comunque, I will make this in English because I prepared it in English, but thanks first of all to Marco and for all of you for giving the opportunity. I'm expanding a bit the topic, I know, of dementia and migration towards a broader topic that is the context of older adults in humanitarian crisis. I hope it will be interesting for all of you, and definitely there's a lot of links in between vulnerable populations, migration context, the situations we face in humanitarian crisis. So just as a background, I'm the palliative care referent for MSF Brussels. So I will also touch a bit on the issue of long-term care and palliative care during the presentations. So unfortunately, in humanitarian crisis, older adults, whenever migrants, refugees, displaced persons, or residents, or conflict, or affected areas, they carry a lot of knowledge. They carry a lot of social cohesion and caregiving roles. Still, nowadays in humanitarian crisis and humanitarian programming, older adults are often invisible. I like many times to use this phrase that is not mine. It's from a famous writer and historian from Mali, who said that when an older person dies, it's a library that burns down. And we know that in many contexts. I'm originally from Spain. I'm talking with a big Italian audience. You know that how social cohesion, family plays an important role, like in many cultures, while we are seeing nowadays with demographic changes and advances on industrialization, we know that the family and the roles that older people play, it's really changing. But I think it's very important to keep this image about older adults coming from these poems. So as the emergencies multiplies, and nowadays we are living in a period in which, unfortunately, protracted humanitarian crises are on the rise. Many times they are driven by conflict, by climate change, by forced displacements. The needs of older adults are becoming more complex and more urgent. Chronic illness, cognitive decline, mobility limitations, and social isolation are intensified in this context. And cognitive disorders, including dementia, increase this further vulnerability. We have some data from MSF, and recently it was published. If somebody's interested, I can share the link later on. Data across 20 countries highlighting mental health and cognitive challenges of older adults. What we was seeing here is between 2019 and 2024, around 22,000 adults, more than 50 years old, accessing mental health services were addressed. This included displaced populations affected by conflict. And the findings reveal some important aspects. One, that displacement, as I say, and it's clear, increased vulnerability. Older adults who are displaced have a higher odds of neuropsychiatric, mood-related, and anxiety-related symptoms compared with non-displaced populations. Compared to younger adults, older adults present more aging-related physical and neuropsychiatric symptoms, while younger adults more frequently presents or reports anxiety, mood, and behavioral
disorders. It's very important to highlight that older women, for example, report higher rates of violence and socioeconomic hardship. The burden of disease, we know that is compounded not only by the disease itself, the social determinants, as my colleague was mentioning before, structural and cultural barriers. Unfortunately, nowadays, humanitarian programming still prioritizes younger populations, and older adults, as we know, face mobility limitations, chronic illness, cognitive impairment, and unfamiliar health systems. Language, culture, and low literacy further restrict access to many of the services. And cognitive disorders, including dementia, are frequently underdiagnosed or misattributed to normal aging in this kind of context, leaving older people even more vulnerable to these aspects of neglecting, social isolation, and mortality. We have some project examples of contexts that are happening nowadays. In Ukraine, we know that conflict affected older adults, so both cognitive decline and PTSD symptoms. Mental health teams hardly managed to provide home-based follow-up care and caregiving counseling, especially for many older adults who has decided to remain in frontline areas, where we know that many choose to stay despite the danger. The reasons are complex. They may be deeply attached to their communities, unwilling to leave their roots and the connection to the land, or simply they are unable to undertake the physical and logistical challenges of the displacement. In Gaza nowadays, in the midst of genocide, older adults in displaced camps face decades of oppression, blockade, and recurrent conflict with nowhere to go. This prolonged exposure to trauma, deprivation, and social isolation contributes to high levels of anxiety, depression, and early signs of dementia. Many have endured chronic hardship for years, compounding physical frailty and cognitive decline, while the ongoing violence exacerbates both mental and neurological health challenges. In protracted crises like the Democratic Republic of Congo, older adults living in conflict-affected areas and displaced settings face significant cognitive and mental health challenges. Years of exposure to armed conflict, violence, and displacements increase again the risk of cognitive decline, early dementia signs, depression, and anxiety. Older women, as I mentioned before, in particular, are highly vulnerable, not only to chronic and cognitive health issues, but also to sexual violence. Our data shows that this group of population are more exposed to sexual violence perpetrated by armed groups, especially during survival tasks. Older women usually are the ones going to the field to pick up wood or to look for food. Disability and displacement, for many of them, unfortunately, amplifies these risks. As I said, cognitive health in crisis is not a medical issue. It's profoundly linked to social, ethical, and humanitarian aspects. Trauma, the social isolation that I'm repeating, the displacement, and also malnutrition accelerates this decline. Older adults with dementia often experience neglect, not from a lack of compassion that is provided during humanitarian responses, but because these humanitarian systems, are not designed to recognize or to meet their complex needs. Cognitive decline intersects with other two neglected aspects that I briefly will mention in humanitarian settings, such as long-term care and palliative care. As we know, to be able to ensure long-term care and the continuity of treatment for chronic illness, cognitive impairment, or functional limitations should be essential. Even in unstable settings, older adults require this ongoing follow-up, caregiver support, and monitoring. And for those with advanced dementia or terminal illness, humanitarian care must address or should address pain relief, psychosocial support, and dignity-preserving interventions, even in humanitarian context. The 2025 Lancet Commission update highlighted that serious health-related suffering is rising faster, mainly among people aged 70 and plus, especially for those living with dementia. And yet, as I say, unfortunately, humanitarian systems rarely integrate long-term care or palliative care. From the field experience, there are 4 evidence-based principles that I would like to share with you that should emerge and should be presented. The first one, and is the most important, is the age-inclusive assessments. Age, sex, and disability disaggregated data is not, most of the time, is not collected at all, and this would be critical. Without them, the older adults' cognitive and neuropsychiatric needs and other physical needs
remains invisible, and we are designing programs without taking this into consideration. The second one is the integrated care. Of course, a very easy word to say, but mental health, physical health, psychosocial support, and long-term care and palliative care should be linked. The cognitive decline cannot be addressed in isolation. It's not part of the person and community-centered approach. The third very important point is the community engagement. Something we really see in the projects is that older adults are caregivers. They are mediators, they are social anchors, and including them in the program designing strengthens this resilience, improve the adherence, and reduce the isolation. They are an active part. They are not only beneficiaries. And the fourth point is the advocacy and training. Humanitarian policies should explicitly include older adults, and training all health and social staff on age-specific cognitive and mental health aspects should be essential. So what we see as a summary on the ground is clear. Systems are failing to adapt to the realities of aging. Older adults are excluded from this data collection, as I mentioned, and many times clinical services lack the knowledge, the expertise, or the capacity for person-centered approaches. Yet there are promising examples. We know that in many contexts, local health workers are beginning to integrate care for older adults. They start to manage polypharmacy and some geriatric syndromes. And we know that some adaptation of frameworks like ICOPE, WHO ICOPE, is starting to happen in low-resource environments. Community-based programs are starting to link clinical and social care and helping to bring this gap that humanitarian workers and humanitarian actors are not currently addressing. So the dominant model that we are facing in humanitarian context, which is very episodic, is very much disease-focused, is very much focused on life-saving interventions, not on alleviating suffering, also is inadequate for multimorbidity, frailty, cognitive decline, and for the specific also sexual and reproductive health needs of older adults. Clinical care depends many times, and this we know it by experience, on informal caregiver networks. It's not what the clinicians we are providing, but it's this informal caregiving networks in the community, family members who provide it. Many times it's women. They are the ones administering medication, taking care of the family, support with daily activities, and managing transports. These networks, we know that they are overstretched and they are undervalued. Without investment in them, we know that humanitarian responses will continue to remain fragile and unsustainable, especially for including older adults. So we have a call to action, and some of these points, I think they are relevant also for the work with migrants in other settings, but we need to make older adults visible in global health goals, in donor frameworks, and definitely in humanitarian plans. Their inclusion is not an option, it's a human right. We should need to shift from this reactive to a more proactive care, disaggregated data, as I was mentioning, age, sex, and disability, but also to build services who care for the adults' complex needs, but also their rights. The integration of long-term care and palliative care through the response continuum, this is something that could be discussed to improve the quality of life and reduce absolutely unnecessary suffering. And to train health staff, but not only health staff, but social care professionals in geriatric, long-term care, and palliative care, as mentioned. We should definitely support and resource these informal caregiver networks and strengthen community-based models to include older adults in the decision about their own care. Their voice must lead the response, not only to be beneficiaries. As I say, in humanitarian context, older adults are simultaneously vulnerable and invaluable. They are these living libraries of knowledge that I mentioned at the beginning. They are caregivers and they are resilient. With this age sensitivity and person-centered and community-centered approaches, we think that even in the most challenging context and crisis, older adults can receive the meaningful support that nowadays we know that is silent. Our responsibility is clear, as to see older adults, to include them, and to advocate for them, to recognize their dignity, their resilience, and their contributions. And above all of it is to come back and to change ages in different models, from the macro level to even our self-perception on age. Sorry if I was very fast, but I know that time is running. So thanks all of you for listening. It's okay. Thank you for your presentation. Ci sono domande?
Ok, grazie mille ancora That's e all. concludiamo quindi la seconda sessione e possiamo passare avanti con i prossimi argomenti.